Sveiki atvykę į mūsų vlogą. Taigi, esame Rėkstų kalne Latvijoje. Latvija. Štai mokinu Gloriją čiuožti šituo puriu sniegu. Ir kol kas, kaip treneris, galiu pasakyti, kad labai greitai gaudosi. Jau čia kiek čia 5 metrai buvo nušešti, nežinau. Tai pamatysite Glorijos bandymas. Kai jau jauti, kad iš savęs gali čiuožti. Optimism is a great thing. Ir ištraukti. Aha, ir nučiuožti. I slipped over in dog shit, but I've got shoes to go walking. Whatever you say is boring, but I've got ears to hear talking. Pessimism is a great thing, the bad things need saving. I gambled all of my salary, but apparently it's for charity. I stepped in a puddle in trainers, but I love the sound when it's raining. The cake that I made was raw, but at least I tried out baking. Opcija, važiuojam. Half full or half empty, and it's no fun. But if my glass had nothing in, I'd be pleased that I've even got one. A bird just attacked my wife and it ripped a hole in her clothes. But at least I've got a wife and I got to see that bird up close. Man just cut me off in traffic, but I'm ecstatic. I love when I drive my car. How did they invent the automatic? I got beaten black, but it's fine because I love those colours. And I'm not that good at math, but I think it's cool that they made up numbers. Glorious belly time. Opcija. Važiuojam. Ar turite porą komentarų, kaip sekasi šitame mokymosi procese? Žiūri, fainai, bet man kažkas tai čia skaudžiau nei gimdymas. Skaudžiau nei grindys? Gimdymas. Biškai statesnė trasa. Pažiūrim, kokį greitį galim šįsti. Šiam 3. Šiam 3. Haven't got the guts to call him up. Walk around as if you never cared in the first place. But if you never call, you'll end up stuck without another chance to tell him off right to his face. And even though barely know each other. Buvo Glorijos atčiuožta jau į šią trasą, šį kalną. Ir bus parodyta visi sugebėjimai, kuriuos Glorija išmoko per šią pamoką. Taip. Kaip jaučiamės, kokia savijauta savo sugebėjimais slidinėjimo? Tiek ir te reikia. Nu, varyk. Watching him fade away. I know you never meant to put him down, and even if you did, he sure deserves it. The thought of him no longer being around. Na, pasakyk kažką. Komentaras? Jo. Labai smagus laikas, žiauriai fainai, kad pagaliau lempas yra, manau, anksčiau nebuvo, pažiūrėkit, kokia čia romantiška atmosfera. Ir mes dabar mėgausimės šito
kraštovaizdžių šitais aukštomis pušimis ir čiuošime. Jo, okei. Well, sure, it would be sad, but not really different. And even though we barely know each other, it still hurts watching him fade away. Watching him fade away. Watching it fade away. Watching it fade Axelis. away. Wow, puikiai. May I have a kiss?